als Kind, also ich war eigentlich nie gesund. Es war eigentlich immer alles möglich, ich habe immer alles machen können, was andere Kinder auch tun. Natürlich immer ein bisschen langsamer oder war immer ein bisschen schlechter oder ein bisschen dünner wie die anderen. Wirklich schlimm ist dann geworden mit 16, 17 Jahren, da habe ich mir dann schon gedacht, jetzt wird es schlecht. Die Zeitpunkte, wo ich zu Hause war und im Spital, also ich war dann immer länger im Spital, Infusionstherapien braucht, inhaliert stundenlang am Tag und es ist relativ schnell dann sehr schlecht geworden. Im September 2001 war ich noch mal auf Reha in Belgien und dort haben sie mir das erste Mal nahegelegt, ich soll mich umschauen, mal informieren, wie es ausschaut. Ich werde eine Lunge brauchen. Es ist total schlecht, mir war das selber gar nicht bewusst. Ich habe Sauerstoff gebraucht, aber den Gedanken an der Transplantation habe ich komplett verdrängt, weil das war irgendwie Endstadium. Das ist dann in so kurzer Zeit so schlecht geworden, dass ich nicht mehr gehen habe können. Ich bin im Bett gelegen, es war gerade noch Klo gehen möglich. Herzschlag wie bei einem Sprint, also 130 Puls permanent beim Liegen. Suppe essen war wie ein Marathonlauf. Das war so schwierig zum Essen einfach, weil es mit der Luft so schwierig war. Am 31. Jänner 2002 war ein Leben zu Ende und hat aber ein komplett neues Leben begonnen. Wenn man das erste Mal Luft bekommt, das ist Tränen in die Augen, Gänsehaut, alles gleichzeitig, totale Gefühlsexplosion, emotional ohne Ende, also nur geweint. Sofort alle angerufen, ich bekomme jetzt Luft, das ist komplett anders, also total schön sowas, das Gefühl vergisst man nie. Im Sommer 2016 war ich bei einer normalen Kontrolle in Wien. Und zum Abschluss für die ganzen Untersuchungen gibt es dann das Arztgespräch. Und da hat der Dr. Jaksch irgendwie erwähnt, Helmut, ich gehe am Kilimanjaro und versuche möglichst viele Patienten mitzunehmen. Ich habe mir gedacht, wie was am Kilimanjaro, was 6000 Meter hoch, hallo, wie soll das funktionieren? Einige Freunde haben gesagt, viel zu gefährlich, Afrika, wenn da irgendwas ist mit der Lunge und hin und her. Und das, wer sagt zu mir, das ist wie, dreht sich um, ich muss es machen. Also das ist genau das Gegenteil. In June 2017, 10 lung transplant patients aged between 23 and 63 years started their journey to reach the top of the Kilimanjaro mountain after 7 days of hiking, accompanied by a group of 24 doctors, physiotherapists and nurses. The top was just a few meters away. Das war irgendwie komplett, jetzt ist es geschafft. Also das ist dann zu schnell gegangen auf einmal, obwohl es vorher so ewig gedauert hat, aber dann auf einmal waren wir da. Das war dann eine richtige Erlösung und Emotion pur, dass man wirklich raufkommt. Natürlich hat man dran geglaubt und gewusst, man macht's, aber wenn es dann wirklich so weit ist, also unglaublich. Man steht am höchsten Berg in Afrika auf 6000 Meter fast, eigentlich keine Probleme. Was geht noch? Also was will man mehr? Da kommen, keine Ahnung, 90% der Leute nicht drauf. Also da fühlt man sich unsterblich. Es ist total erhabend. Tja, es war vielleicht eine verrückte Idee. Wir wollten ein Zeichen setzen, was Menschen nach einer Lungentransplantation erreichen können. Ich glaube, wenn Sie Ihren Beruf als ganzheitliches verstehen wollen, dann sehen Sie ihn nicht nur im Spital drinnen, sondern das geht über die Grenzen des Spitals hinaus. Ein umfassendes Commitment für seine Patienten ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Speziell, wenn man es mit komplexen Erkrankungen zu tun hat und komplexe Therapien durchführt. Wenn jemand so ein Commitment nicht hat, dann ist er am falschen Platz. If you want to get rich, I wouldn't become a clinical or experimental researcher. The time spent, the hours of busy toil are not compensated traditionally. In essence, we're changing people's lives. We're saving people's lives. And this is a fundamental observation about clinical and experimental research today. Dobar dan, lijepi pozdrav svim našim gledateljima. Dakle, ovdje se nalazim u centru grada na križanju Gajeve i Teslavne. Mislim da možete čuti i vidjeti oko mene kako to u ovom trenutku izgleda u središtu Zagreba, kojega je pogodio potres. On the 22nd of March this year, 3 earthquakes hit the capital of Croatia. With the 5.3 magnitude, it was the largest quake that affected the city in the last 140 years. One of the most affected old buildings that morning was the maternity hospital. Znala sam da u tom trenutku na odjelu intenzivnog i postintenzivnog liječenja 26 djece, od kojih je bilo
oko 8 djece ispod 1500 grama rodne mase. Te noći se rodilo jedno nedonošće lakše od 1500 grama rodne mase, što je po svim kriterijima struke najviši stupanj rizika za brojne komplikacije neposredno po porodu. Dakle, u trenutku kada se potres dogodio i kada smo shvatili da je zgrada nesigurna, morali smo sa svom tom djecom izaći van. Najveći problem bio kako tu djecu adekvatno opskrbiti što se tiče održavanja tjelesne temperature i to je bilo znak da zapravo svi mi koji smo kod kuće moramo doći. Obavještavanje je bilo WhatsApp dolazi u Petrovu što prije na način na koji ti je najbrži. Situacija je ovdje ličila, ja bih rekla kad sam došla, na ratno stanje. U takvim okolnostima niti jedno dijete nismo izgubili, što je zapravo nevjerojatno. Neonatologija nije samo poziv, to je stil života. Svako ko se odluči za ovakav poziv mora znati da njegovo radno vrijeme ne prestaje trenutkom kada izađe van iz ove zgrade, nego da zapravo traje dok je živ. Ich habe bereits als Studentin in der medizinischen Wissenschaft gearbeitet und bin seitdem der medizinischen Wissenschaft auch verfallen, muss ich sagen. If I was not committed to science, something in my life would miss. Imala bih previše slobodnog vremena, zaista, dokolice previše. I think that's a little bit like Harry Potter, like your job chooses you and not you choose the job. Zdravniki smo primarno tukaj zaradi pacientov, to sploh ni vprašanje. Sem pa prepričan, da mora pa vsak zdravnik nekaj prispevati tudi v zakladnico skupnega znanja medicine. Predanost tom stručnom radu i predanost nauci su zapravo dva kolosijeka. Ukoliko se nekom u životu ta dva kolosijeka ukrste pa se pretvore u jedan, to je uspjeh. We find the stories of dedication to patients everywhere. This one is about a son of a farmer who grew up in a big family near the Slovenian-Italian border. Through a combination of luck and hard work, he became one of the most respected medical professionals. In his everyday life, he still voluntarily consults at the Slovenian Heart Foundation. He is 99 years old. Jaz sem bil upokojen kdaj sem bil koliko leta nazaj že? 30, ne? Čakajte, 30 let sem upokojen. No, da ne boste napisali, ta je tisti zmešan doktor, ki komaj čaka v nedeljek, ne? Bog ne daj. Ampak sem s težavo čakal, torej, da pač mine soboto pa nedelja, me je tako gnalo, kot je bilo eno poslanstvo, če smem tako reči. Ja, tako sem bil celo življenje. Če me klical, se je upravičil, recimo, makar je bolnik, oprostite, da vas kličem v teh urah, vem, da je težko, da boste ki prišli, sem vsak rekel, srce ne ve koliko ura, kar povejte naprej. Nikoli rekel, ne delam, je zaprto, sem utrujen. Najbolj sem jezen na to, jaz delam samo od 6 do 7, kaj pa od 8, moja ura pa je od 0 do 24 in to še vedno se tega držim. A vas kaj boli? Smo bili na hodniku, recimo zdravniki, lahko povem, da ne bede me na šiši, pa bodo rekli, ti lažeš. In je prišel iz sobe, je prišel kakšen bolnik, ki je bil malo siten. In smo imeli zelo pridnega kolegov, poglej ga, ti tam spet. Torej, bolnik ima prav. Danes ga vidim, vsakega bolnika, ko govorimo o njem. Pacient je moj sosed, ne je tujec, nikoli. Ko slišim besedo pacient, je že notr zlezel s to besedo, zlezel vame. Empatija, mora biti, kaj pomeni empatija, čisto laično, jaz sem kmečki sin in imam tukaj slovarje. Empatija pomeni, da imaš občutka, da tistega človeka, s katerim govoriš človekom. Recimo, imate ljudi, koliko je ljudi, ki jih nosi, glasbeniki, recimo pesniki. To je rojen pesnik, če je glasbenik, je rojen. In jaz sem bil rojen zdravnik. Prvi koraki raziskovanja, mislim, da so kar težki, ker ne znaš čisto nič. Veoma je teško biti predan nauci. You will find a lot of obstacles, a lot of bureaucracy. You have to devote 100% to patient care and then additional time for research. Ker dan ima le 24 ur.
What did you do yesterday? Did you really just work? And I say yes. Iskreno povedano, včasih tudi sama ne vem, kje črpam to energijo, res. Ich glaube, dass die wichtigsten Hindernisse, die der Wissenschaft im Weg liegen, die Finanzierung ist. I often feel a lack of understanding why I'm doing this research for very rare diseases, because people just do not understand why you are looking for a treatment for a disease that perhaps only 12 people in Austria have. Stuart Pelz, probably one of the longest-sitting CEOs in biotech companies, has always been interested in RNA biology. He believed that if we could better understand single-strand RNA, a virtual messenger between DNA and other particles within cells, we could use that knowledge to develop new medicines. In 2003, his team achieved a historic breakthrough in treating the rare disease Duchenne muscular dystrophy. There's always this transition period in science where you're going from sort of the idea and you're working on some of the molecules that you have. And, you know, they seem to be working, but they're not working that great. What I always say, it's just above the weeds. But sooner or later, someone makes a big enough breakthrough that it starts being clear that you got something. And then you start putting these molecules into animals and in models that have disease, and you say, wow, it's working. And you're able to show that you were able to see dystrophin protein being made and an effect on muscle function. I remember we all got together in a large room and we had t-shirts, no more nonsense, it works. And when I think back, I think just how crazy it might have been as an idea, because we didn't have any product that we thought we could move into the clinic or molecules that showed efficacy. We had ideas. I always equate this to people searching for gold, right? Most of the people who got rich weren't the gold diggers. It was the guys selling the axes and the shovels, right? Most gold diggers fail. But every once in a while, a gold digger struck gold and became rich. When people say, why are drug prices high? The reason is because it's incredibly hard to do, and most of the time you fail. I'd say scientists fail 90% of the time, right? And so you get used to that. It doesn't bother you, it teaches you things. And you have to get comfortable with that. Persistence in science is essential because science tends not to reveal its secrets very easily. Mit jedem Geheimnis, das offenbart wird, eröffnet sich ein großes Feld, was alles nicht bekannt ist. I think you're brave as a scientist when you can also accept that a result is not what you hoped it to be. Zelo, zelo velikrat ti raziskava ne uspe, ne dobi željenih rezultatov, ti zavrnejo članek prvič, drugič in si spet na začetku. It's very easy to say, it's not going to work. And I think what every successful drug has is a champion. And that's the person who knows what they have is going to work, believes in it, and will do whatever it can to make sure that the drug moves forward and that the project keeps on going. Istraživač koji je riskirao sebe puno je Barry Marshall. On je sa Robinom Warnerom dobio Nobelovu nagradu za medicinu 2015. za otkriće Helicobacter pylori, bakterije koja izaziva gastritis ili čir. Ali on je kao doktor u bolnici radeći na tim eksperimentima uopšte nisu imali razumevanja, sredina nije imala razumevanja i da bi im dokazao sve to, on je lepo sebe inficirao sa Helicobacter pylori, bilo mu jako loše. U teškom stanju je bio i onda je sebe izlečio antibioticima, zato što mu nisu verovali da to se leči antibioticima. Smejali smo se na tu činjenicu, ali on kaže da bi sad to ponovo uradio za nešto drugo, što je veoma važno. Although scientists often face risk and lack of understanding, their enthusiasm and dedication lead to new important discoveries and therapies on a daily basis. However, it sometimes happens that not only researchers but also patients feel frustrated because certain crucial fields of medicine still get less attention. 1 in 3 of us are not going to get diabetes. 1 in 3 of us are not asthmatic. 1 in 3 of us don't currently have cancer. So why isn't there the same commitment to, understanding of, awareness of that as a genuine health problem for the world? Alastair Campbell worked as Tony Blair's spokesman and campaign director, and later as the main government press secretary. Behind the tough guy persona, there was Alastair,
who struggled with depression. At the age of 29, he experienced a major stress-related breakdown. It seems crazy that we don't focus on that in the way that we would if it was a physical health problem. I mean, I'll give you an example. Here in the UK, suicide is the biggest killer of young men in Britain. Nothing else. Not cancer, not road traffic accidents, not diabetes. If that was any other illness, everybody would know about it. In my book, Living Better, I write a lot about my brother who had schizophrenia. The drugs that he was on for schizophrenia for most of his adult life, they never changed. Never, you know, the basic medication never changed. Why? I would say because there wasn't enough research going on. Look at now, we're going through the COVID thing and all this focus on get a vaccine, get a vaccine, get a vaccine. I understand that, but it shows you can do it. For me personally, I'm scared and I'm sad, but as a physician we have to work every day. Covid-19 beeinflusst einmal sicherlich den Fokus auf gewisse Wissenschaftsfelder. Clinical research has been reduced or interrupted in some instances. Veliko ljudi, ki imajo druge bolezni, bo še dlje čakalo na obravnavo, veliko jih bo imelo zamujene diagnoze. Challenges are urgently needed for the development of a human being. Nikada u dosadašnjoj istoriji medicine niste imali da se za tako kratko vrijeme napravi vakcina za liječenje bilo kojeg oboljenja. Od inhibitora do stvaranja lijeka nekad traje 2, 5 ili 10 godina, češće 10 godina. Ali momentalno smo svi u takvoj suradnji da se vjeruje da ćemo unutar 2 godine moći od ovog inhibitora kojeg smo mi otkrili i objavili u jednom od vodećih svjetskih časopisa, zajedno sa farmaindustrijom pokušati stvoriti lijek koji će djelovati specifično na ovaj virus. Prvi put iz ugla naučnog novinara mogu da gledam naučna istraživanja uživo. I upravo radi toga vam dolazi do tolikog interesa javnosti, jer javnost shvaća moć znanosti, ali u isto vrijeme oni koji puštaju lažne vijesti, oni shvaćaju moć manipulacije. Na medijima je velika odgovornost. Kao što imamo pandemiju, mi danas imamo i infodemiju. Tradicionalni mediji ne mogu tako brzo da odgovore na ovaj tsunami informacija i ko su eksperti koje oni pitaju. To su stvari koje moraju ne jedanput da se provere, nego više desetina puta. I ono što je interesantno, što smo mi u svim našim nekim istraživanjima došli do toga da pojedine zemlje i pojedine redakcije imaju fact-checkere, neke nemaju. Ali ono što nam je bilo interesantno je recimo da jedan nemački špigel ima 14 fact-checkera zaposlenih, tako da oni se ozbiljno bave proverom informacija. Next year, it will be 100 years from the discovery of a very important medical innovation, insulin, the molecule that treats diabetes. This year, a multi-centric clinic study proved that a new insulin has the potential of being injected just once a week instead of every day, which is an enormous improvement for the patients. The results were published in the New England Journal of Medicine. Samo raziskavo, klinični del je vodil eden najboljših svetovnih diabetologov, profesor Julio Rosenstock iz Teksasa, ki je eno največjih imen klinične diabetologije. Samo za ilustracijo, on je s to objavo imel že 15. New England, kar je izjemen dosežek. Zanimivo je, da v bistvu od 50,000 spojin, ko jih raziskujejo, jih 5 pride v neko klinično testiranje in samo ena od 5 potem se znajde na lekarniških policah. V bistvu pa na koncu vidiš, ko pogledaš nazaj, da ni naključje, da potrebuješ svojo lastno raziskovalno dejavnost, da potrebuješ dobro klinično prakso, da moraš imeti tudi malo sreče. Pri zdravljenju sladkorne bolezni, tako tipa 1 kot tipa 2, je tehnologija izredno pomembna. Je temeljni del praktično zdravljenja tipa 1, kjer imajo bolniki inzulinske črpalke, glukozne senzorje, tako imenovano zaprto zanko. To pomeni, da praktično avtomatiziran sistem dovaja inzulin glede na izmerjeno senzorsko glukozo, kar bolniku pomembno olajša zdravljenje. It's been said that
Big data is the third fundamental window into humanity. First window was the telescope that allowed us to see a world beyond our own, and interestingly, recognize that the Earth is not the center of the universe. The second window was the microscope that showed us a vast universe, much smaller than our own. I believe that big data will allow us to see the vast interconnectedness of science, of medicine, of human relationships, and will reveal new insights that will actually push human evolution in new directions. Archimedes, the world's biggest international fair of inventions, is held annually in Moscow. This year's golden medal winner in medicine was a special medical syringe which makes it possible to apply the medicine quickly, while at the same time being safe because the needle is secured in the body of the syringe. It was invented by a young man who has been volunteering at the emergency center in his hometown for over 2 years. He got the idea in the field. Самата идеја се роди во моментот кога една од докторките која што работеше заедно со мене имаше повреда со веќе искористена игла, а потоа и беше дијагностициран хепатит. Прилика имаме од 1 до 1,5 милион заразени здравствени работници годишно. Затоа тој проблем представува еден глобален проблем кој што со овој патент успеав да го реши. Во самиот момент кога веќе дојде дипломата онлайн, кога ми стигна на имейл, само така неколку минути посветив гледајќи во екранот и не верувајќи дека тоа нешто е возможно. Конкуренцијата на Архимедовиот саем во Русија е една од најголемите светски конкуренции која што може да ти се стави како предизвик. Зошто е тоа така? Поради тоа што таму има толку многу патенти, толку многу откритија од страна на Јапонија, кој што важи за една од најуспешните земји во медицината, од страна на Израел и од страна на големите светски сили. Во процесот на оценување се забележуваше таа еден вид поглед и тензија дека стварно тој патент вреди, бидејќи самите тие луѓе кои што беа моја конкуренција, кога нешто вреди и кога нешто е квалитетно. И да, тоа можеше да се запримети, ретко кога се случва, посебно ретко кога се случва на некој кој што има 17 години и е тек на почеток од својата кариера. Дури се уште нема започнато ни својата медицинска кариера. Znanost je tekma. Tekmujemo, da bomo prvi nekaj povedali. Se veste, kako je s konkurenco. Super, če je, če boš je, pa če je ni, ne? Tako bi vsaj podjetniki rekli. Ne? I think if you're involved in anything significant and meaningful, then to succeed you have to have a very clear objective. I think you have to be very clear about your strategy. I think you have to know how to build a team, and I think you have to know how to lead. Raziskovanje predvsem pomeni sodelovanje. Seveda pa to pomeni tudi tekmovanje. Raziskovalci in raziskovalke med sabo tekmujejo na različnih koncih sveta, na različnih temah, ampak če delajo na isti temi, na podobnem projektu, potem so seveda med sabo veliki tekmeci. Jaz rad naredim primerjavo z športom. V času korone so štadioni prazni, tekme kljub temu potekajo. Nogometaši se borijo med sabo, kdo bo boljši, vendar gledalcev ni. In tudi jaz sem prepričan, da njihov entuziazem je slabši, kot bi bil sicer, če bi bilo polno gledalcev, če bi navijali za eno ali drugo ekipo. No, znanstveniki so približno na enakem položaju. Tudi oni radi vidijo, da se njihove rezultate vidi in da jih publika oziroma javnost prizna. Letztes Jahr war ich noch bei einer Normalkontrolle in Wien und trifft man natürlich die ganzen Ärzte am Gang und geht's dann, wenn man wen trifft, Hakuna Matata, also so quasi. Mit dem war ich in Afrika, das ist sehr cool und dann unter anderem habe ich auch den Dr. Yash gesehen und sagte, hallo Helmut, nächstes Jahr gehen wir in den Iran Bergsteigen. Ich sage, okay, Iran. Wenn der die Idee hat, das wird normal was, ja. Also es wird weitere Expeditionen geben und freue mich schon drauf, ja. Stari oče, ki je bil tudi zdravnik, mi je ob izvolitvi v redno profesuro v knjigo napisal:
Karkoli delaš, delaj razumno, predano in misli na konec. In ta misel na konec je velikokrat zelo pomembna in potrebna. Luck plays an important role in things, but a prepared mind is favored by the luck in a way. The more you try and the more you work at things, the luckier you often are. My favourite definition of winning is from an Irish athletics coach, Colm O'Connell, who said, "The winner is the loser who evaluates defeat properly." Мојот живот главната цел е да го носам белиот мантил изгравиран со титулата доктор во ургентниот центар. И кога тоа ќе ми се исполни, ќе бидам еден од најзадоволните и најсреќните луѓе, а ќе дадам се од себе за нештото да се исполни и чувството секако кога ќе спасиш нечiji живот, кога ќе знаеш дека се си дадол од себе, дека тој човек е жив токму поради тебе и твоето знаење и твојот труд кој што си го вложил претходно. Imam pacemaker, veste, sem bil oni dan na kontroli, hodam vsako 2 leta, a kaže, ne vem, kdaj gremo, no, novi rekozisti, dobri za 3 leta. Ne, jaz še niti najmanj ne mislim, da se na vrsti. Še kaj vprašajte me? Bom! Aj mehna pauza, no, da sem tukaj, da gospod malo spočije. Jaz ne rabim še počiti. Ne, vi ne rabite, res. Smo komi na začetku, ne?